halisi na sahihi. Hujambo mtazamaji, ni matumaini yangu kuwa mchana wako unakuendea salama salmini. Karibu ndani ya taarifa kuu hapa Lookup. Tuandamane hadi tamati. Mimi ni Henry Tende, lakini kabla tuzame kwenye habari zetu, tupate vidokezo. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Na kwenye taarifa kuu mchana wa leo, the way I had the Inspector General talk the other day, he cannot be a professional. Somebody who can say that unanitupia mawe na mimi niko na bunduki. Gavana wa Siaya James Orengo amemkashifu vikali Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome kwa madai ya hivi punde kuhusu maiti ya kupanga wakati wa maandamano. That is the official attire. Walimu na wazazi watathmini mafanikio ya mtaala wa umilisi CBC kaunti ya Nakuru. Asilimia 90 wote wanaishi maisha ya kutafuta uchumi wao katika maeneo ya bahari. Hivyo basi tumeamua kusafisha bahari yetu hii kwa sababu tunaitegemea. Na wakazi wa Ngomeni wanataka usafishaji wa ufuo hadi ufukweni ili kuokoa maeneo ya kuzaliana samaki. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Naam, karibu tuandamane hadi tamati. Kumbuka habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookup, kwenye Signet na kwenye kurasa zetu zote za kijamii. Kwenye kurasa wa Facebook utatupata Lookuptv sawia na ukurasa wetu wa YouTube na ukurasa wetu wa Twitter. Tunaanza rasmi ambapo gavana wa Siaya James Orengo amemkashifu vikali Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome na kusema kuwa hastahili ofisi hiyo baada ya matamshi yake ya hivi punde kuwa mrengo wa upinzani ulishirikiana na wahudumu wa makafani kukodisha miili ya wafu na kuiweka mitaani wakati wa maandamano ili kupaka idara ya polisi tope. Orengo anashikilia Koome ameshusha hadhi ya ofisi yake kutokana na matamshi hayo, akihoji kaunti ya Siaya pekee ili wapoteza zaidi ya watu 11. The way I had the Inspector General talk the other day, he cannot be a professional. Somebody who can say that unanitupia mawe na mimi niko na bunduki. That is not a professional, because the protection of life is to the citizen, not to the police who is carrying a gun. And by the way, in civilized countries, when you want to break a demonstration, you don't carry an AK-47. You don't carry a handgun or pistol. You go to Israel. They have been having demonstrations for the last 8-9 months. In France, they have been having demonstrations for more than a year and a half. Even in the United States, over the course of the last elections, there were demonstrations which went to the Capitol. And no policeman used a gun. Siaya has suffered the most. Most of the people who were killed were from Siaya. 2 were killed in Bondo, but more than 11 were killed in places like Busia, Kisumu, Nakuru, and Nairobi and Kitengela. This is not the kind of police force that those who made our constitution wanted to head such an important constitution. And the constitution requires of the entire police, including the Inspector General, that in carrying out their duties, they must respect and comply with the Bill of Rights, which includes the right to life. And the cause of death of those who died was a result of police brutality, using excessive force. And tomorrow those post-mortems are going to speak to that fact. We need the international community to come out strongly to condemn the activity of rogue police officers and against police brutality,
Because at the end of the day, you're the ones who will deal with police, the effects of police brutality. Thank you so much. Tukisonga mbele ni kwamba walimu na wazazi kaunti ya Nakuru wamepongeza masomo ya mtaala wa umilisi CBC ambao wameutaja wenye manufaa mengi kwa wanafunzi. Washikadau hao wa elimu wametoa mwito kwa Wizara ya Elimu kuendeleza mafunzo ya walimu wanaofunza mtaala huo, kuimarisha uwezo wao hasa katika nyanja za uvumbuzi, ubunifu na maadili katika jamii. Wamesema haya wakati wa maonyesho ya kiustadi ya ubunifu, uigizaji na maadili yaliyofanyika kaunti hiyo ya Nakuru. Next group, because of time, this one can exit. Then we have the next group. You can look at them the way they are dressing, and you can pick the mode of dressing that is or that portrays moral values. That is the official attire that they are in. Wow. That is. Appreciate them as they exit the stage, please. Thank you very much. Mr. Collins with a round of applause. We have had an exhibition. The theme of this year's project was developing and nurturing the moral values in our learners for an ethical society. So they worked with their teachers. We have the posters that they've displayed today. They have skits, they had songs, they had poems that was passing the same message that was supposed to be assessed by the teachers during this year's grade 3 NEC assessment. Our learners are receiving it positively, and we know that as an institution, because of the training that we called all our parents and sensitized them about CBC, we talked to them, we had to call our Kenya Institute of Curriculum Implementation or Development to come and take them through so that we journey together, parents, teachers and the school. I'm very happy with CBC and what the school is doing. We really appreciate, we've seen they are learning moral values, things that we teach at home, they are being also taught at school. We really appreciate and we echo CBC and we pray that it goes a higher level. And what we have learned in CBC is good because it teaches us about being respect. So that's why I love having respect. Mwakilishi wanawake kaunti ya Isiolo Mumina Bonaya amesisitiza kuwa kuna haja ya kuwa na mfumo kabambe wa data unaowaleta pamoja mashirika na washirika na kutoa maelezo muhimu ya maendeleo. Kulingana na Bonaya, hatua hii itahakikisha kuwa mashirika yanaeneza rasilimali ndogo walizonazo kufikia vikundi vingi iwezekanavyo. All know most of the entry point in terms of development when it comes to our communities, it's been groups, women groups, youth groups and groups that puts together persons living with disability. And if you look around in our county, we've had so many programs targeting these groups. And we also have got so many organizations running a program that targets these groups, from capacity building to availing grant to putting them into table banking concept, all these manner of engagement that has been happening. And as an office that concerns the same in terms of my role, it is largely to support these groups that
are vulnerable, that is the women, the youth, children, elderly, and the persons living with disability. I felt it's important for me to pull together these partners and listen to what they are doing, because from where I sit, I believe as much as we have so much resources channeled towards space, there is lack of proper coordination, and there is lack of synergy to reach out to as many groups as possible and also to have impact. So for me, basically, this meeting was to see how we can avoid the duplications that continues every other day, because if you look at groups that continue to benefit from this kind of programs, you realize that the same group is being trained by another organization and another organization and another organization. As organizations and an office like mine that targets the same group, how do we avoid duplication so that we don't all of us go to support one particular group? There are so many other groups within the villages and within the manyatas that needs to be supported. So if, for example, World Vision has supported Group A, can I go to Group B? Can BOMA go to Group C, so that we don't all give support to Group A? So we realize that there's a need for a centralized data where we can all willingly provide the data of the groups that we've supported, so that if I'm going to, for example, Oldonyiro to give support, I will support a new group, not the same ones that have gotten support already. Tunaelekea Samburu ambapo wanawake katika jamii ya wafugaji kaunti ya Samburu wameandaliwa na kupewa uwezo wa kuwania fursa za kisiasa katika uchaguzi ujao. Chama cha Upya kiliwawezesha na kuwahimiza wanawake kutotegemea tu nafasi za uwakilishi wa wanawake, bali pia kujinyakulia viti vya juu vya uongozi. Chama hicho kimezindua zoezi la kuandikisha wanachama wapya kaunti hiyo. Mimi ni National Youth Leader wa Upya Party, na leo tuko Samburu County ku launch party membership na Women League ya Upya Samburu County. Na the main aim ni kuambia wamama wetu wa indigenous people from Samburu community, Turkana community, Kikuyu community na community yote yenye inaishi hapa, waamke wasimame, waache mambo na kutegemea kuachia viti ya uongozi kwa wanaume peke yake. Kama Upya Party tumeweka wamama kipaumbele, youth na watu wanaishi na ulemavu, na leo tuko Samburu County mambo na wamama waamke wachukue hii space. Na uongozi inamaanisha sio kiti ya MTA peke yake na women rep. Tunaona wamama wote wanaenda kwa MTA na women rep. Tunataka 2027 pia wamama waamke wasimame kiti ya governor, wasimame kiti ya senator, hata president itoke Samburu County inawezekana. Lakini hata hivyo ile mila ya zamani ilikuwa inakataza watu kutuongoza. Tunataka hiyo mila iwashwe, na hata ukiamka kwa miti kuongea, wasione kama sisi ni wamama, eti una kitu ambayo unaweza kuambia wananchi. Kwa hivyo kwa saa hii sisi ni wamama, tunataka tupatie uongozi, tunataka tupatiwe kile ambayo tunataka kufanya naye kazi yetu kama wamama. Mwenye siasa mimi nilikuwa nimesimama 2022, na changamoto kubwa nilikuwa naye ni kwa sababu sikuwa na wafuasi katika hii party, lakini ninafurahia sana siku ya leo. Ninafurahi kwa sababu party yangu kupitia mwenyekiti ametumana mapema, na ile kitu ninaomba katika watu wa Marara wajiunge katika hii party. Hii party ni ya watu ya ukame, ni ya watu wale wako katika desert area, kutoka Garissa, Moyale, kwenda kutembea katika mahali kuna ukame. Kwa hivyo hii party ninajua kwamba ni party ambayo imejitolea kutembea katika kaunti zote 47, na vile wamekuja mapema. Kama vile nilikuwa na changamoto last election, ninajua kwamba next election nitakuwa na nafasi nzuri. Naam, ni mikakati ya chama cha Upya ya kujiimarisha mashinani. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, na chukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea ni habari zaidi zikiwemo spoti. Hii ni Taarifa Kuu,
halisi na sahihi. Karibu mtazamaji kwenye kipindi cha jamii na itikadi. Kaini kitako tuna mengi. Mapenzi yanapoanza watu huitana bebi na majina mengine matamu, lakini baadaye penzi linapogeuka na kuwa shubiri, mtu anafikia kwenda kumtafuta mke mwingine. Itakuwaje? Yule wa kwake nyumbani labda hajamridhisha. Ni sawa ama vipi Malkia? Dadangu, wanaume ni kama maembe. Huyu ni mwanamume atakuja abadiliki. Mwanaume mwenye wanawake wengi hata katika uchumba, kwenye ndoa ataendelea. Mtu na tabia yake hawachi. Ile umbo la kike likishaanza, kila kitu kishaanza kuwa mahali pake. Ningependa kukuona. Sijaenda mahali ambapo mimi nilisikia mtu ati huyu alikuwa shujaa, alikufa katika mstari wa mbele wa ndoa. Sijawahi sikia mimi. Kila kitu ambayo inahusikana na ukulima, ili ujifundishe mengi, uweze kujua ukulima pia ni mali. Kumbuka kipindi ni nini? Kipindi ni ukulima ni mali na Manjoro, upate hela. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university, and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158, or email us on sales@lookuptv.co.ke. Taarifa kuu, halisi na sahihi. Karibu tena kwa awamu ya pili ya habari zetu, na asante sana kwa kuendelea kuitazama runinga ya Lookup. Tukisonga mbele ni kwamba kaunti ya Embu imetupilia mbali barua iliyotumwa kwa gavana wa Embu Cecily Mbarire na nyanya wa miaka 73. Kwenye barua hiyo, nyanya huyo anadai kuwa maafisa wa kaunti wanaweka ukuta pasipofaa na kuziba lango la kuingia kwake. Kulingana na waziri wa ardhi kaunti ya Embu Raymond Kinyua, ukuta huo umefanywa kulingana na sheria na mhusika anaweza fika nyumbani kwake bila kizuizi. Tumekuja pamoja na waziri wa mashamba ama wa ardhi na urban planning katika hili eneo. Hili jambo tutalizungumza sana, lakini tunataka tukubaliane kwamba tuko na hall ambayo imejengwa na county government, hall ambayo imekuja through public demand, hall ambayo wananchi wa hii area la Dallas waliitamani sana kuwa nayo. Number 2, nataka tuwe wa kweli. Katika uongozi wangu, jambo ambalo wa mara nyingi wanaambia watu ni kwamba hakuna grabbing ya open spaces. Hakuna kugrab open space katika town yetu hii. Mimi kama niko katika uongozi, watu wananijua. Na mlalamishi najua alikuwa amegrab land. Kulingana na mimi najua ni mwizi tu wa kawaida, kama wale waizi wengine wa mashamba. Kwa hivyo aendelee kuandika mabarua, aendelee kuandika kwa magazeti, lakini nitaendelea kumuita mwizi wa shamba. Kwa sababu hii hall mali nimejenga, alikuwa na intention ya kuijenga yeye nyumba zake. Na kwa sababu tumeweza kusecure hii open space. Open space is public land. Wacha watu kwanza wajue hivyo. Kama umefanya subdivision kwa shamba lako, the reason why inaitwa open space, imeitwa open space kwa sababu itatumika for public use. So until people get to understand hiyo tofauti, ukikata shamba utoe barabara sio yako. Subdivision ilifanywa na shamba lilikuwa likubwa na likaacha nafasi ya raia kutumia. Na hiyo nafasi ya raia ndio tumeweka nini? Tumejenga hall. Hall ambayo inatumiwa na nani? Sio mheshimiwa, sio governor, inatumiwa na hao raia wa hiyo area. Kwa hivyo ndio tunawaambia watu waache wizi wa mashamba.
na nitaendelea na hiyo policy. Mahali nimejenga shule ya Dallas ilikuwa open space, nimeweka shule. Mahali nilikuwa nimejenga hospitali ya Blue Valley ilikuwa open space, nimeweka hospitali. Kamati ya muda ya Seneti inayochunguza fidia ya waathiriwa wa bomu la mwaka 1998 hapa jijini Nairobi imekutana na mawakili wa waathiriwa hao ili kutafuta mwafaka wa fidia hiyo, na sasa tunavuka moja kwa moja hadi majengo ya bunge tupate yanayojiri katika mkutano huo. We are praying for you, really praying for you. The question that I had really has been asked by Senator Chute, because in Kenya when you're introducing bills, it's either a private member's bill or a government bill. And so that maybe actually we need to look for a way of how we would introduce that bill, but it's very important, and I really thank you. And I know justice will be served. It doesn't matter how long it will take, but with God, justice will be served. Thank you. Thank you, Senator. Thank you, Chair, for the opportunity, and thank you for the effort you continue to make. It is also important that we all know that the team that is making a presentation today is making their presentation to the ad hoc committee to enhance our work as a committee of the Senate. And it is also important that we all know that as a Senate, we are here completing a mandate that is given to us of representation. And we are here to represent the victims of the bomb blast and to represent their interest. And Honorable Chair, I begin by saying that as we sit here, there's a great Kenyan Jane Odemba that is being buried down in Homa Bay County 25 years after this crime was committed on Kenyans. And she dies. Senate, we must look at this complex issue to the end. It is also important. Bila shaka ni miaka nyingi ambayo imepita tangu kutokea shambulizi hilo la kigaidi, na tunatumai kwamba idara husika zitafanya kila juhudi kuhakikisha walioathirika katika mkasa huo wanapata fidia. Tukisonga mbele ni kwamba wavuvi katika kaunti ya Kilifi wametoa mwito kwa serikali kuu kuwezesha kuhifadhi mazingira ili kukinga mfumo wa ekolojia wa bahari kwa kupanga mikakati ya usafishaji wa bahari hadi ufuoni kwa minajili ya kuokoa maeneo ya samaki kuzaliana. Stephen Katana, mwenyekiti Beach Management Unit BMU, alisisitiza kwamba nyavu za uvuvi zinaharibu marijani na maeneo ya samaki kuzaliana. Wavuvi na wakazi wameungana katika usafishaji kwa kukusanya zaidi ya tani 10 ya taka ya plastiki vilivyo ufuoni. Miongoni mwa aina ya samaki walioathiriwa ni mazingira haya ni kasa ambao hufa kutokana na kunyongwa na uchafu huu. Na uchafu mwingi si kwamba itaathiri, inaathiri tayari, kwa sababu wale wavuvi ambao wanavua hapa kwetu Ngomeni, tuko na historia kama ya watu kama 20 ambao wameokota wanyama wanaitwa kasa ambao ni turtles wakiwa wamekufa kwa sababu ya plastic. Hivyo basi tunaona ni bora tuokote takataka hizo. Vile unavyoona pale tumekusanya tani 10.
na tunaendelea. Katika huu chafu ambao uko hapa, huu si kwamba wakaji ndo wanaleta. Ni katika zile nyanja za juu. Zile nyanja za juu kuna zile taka ambazo wanazirusha baharini, kama pale nimeeleza kwamba kuanzia kama Malindi kuendelea Kilifi, Mombasa. So mtu akiangusha mfuko, akiangusha chochote ndani ya maji, yale maji yako kwa sababu ya huu upepo wa kusi. Huu upepo wa kusi huwa upepo mwingi unasukumia huu upande wa huku. Sasa katika hapa hizi taka unaziona kama zimekwama kwa sababu hakuna mahali kwa kwenda tena. Tuingie kwenye spoti ambapo gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja yuko katika mstari wa mbele kuhakikisha uwanja wa City unakarabatiwa hadi kufikia viwango vya kisasa ili kuwasaidia vijana wa kaunti ya Nairobi kukuza talanta zao na kuifanya Nairobi kuwa nyumbani mwa ukuzaji talanta hizo. And the teams that will be playing here. As City Stadium is being constructed, Majimbo ground from next week is ongoing construction. Tunafurahia miradi yetu ambayo tumepanga katika manifesto yetu ikiendelea, tukiona ikizunduliwa. Tumetoka asubuhi kuzindua magari ya kuzoa taka, tumeenda huko Woodley, tumefungua stadium nyingine, tuko hapa na miradi ni mingi mmesikia inaendelea. Pesa yenu inatunzwa, pesa yenu inafanya kazi nzuri, pesa yenu iko mahali inastahili kuwa. Mimi nawashukuru hata senator mlinipatia, si ndio? Nikiwa senatari nilikuja hapa nikasema nitasukuma county government wajaribu. It didn't work. Na unajua mwananchi akisikia senator amesema anafikiria mimi ndo sijafanya, kumbe ni kazi ya county. Hii ni kazi ya governor. Now as governor I have no excuse. This stadium lazima iwaka. Assembly choir. Tugeukie mbio za Jumuiya ya Madola ambapo Kenya ilimaliza nambari ya 6 na 7 mtawalia kwenye mbio hizo za madola ya chipukizi. Kenya ilijizolea jumla ya medali 9, 5 zikiwa za dhahabu na 4 za shaba. Naomba radhi kwa mkanganyiko wa picha hizo. Bila shaka picha halisi zitakujia mwendo wa saa 1 na mwendo wa saa 3 katika taarifa zetu za kimombo. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, hatuna la ziada ila kukushukuru wewe kuwa mwenyeji wetu siku ya leo kukuandalia taarifa hizi ambazo tumezikusanya kutoka maeneo mbalimbali ya taifa letu la Kenya. Kwa niaba ya kikosi kizima kilichoshiriki kuziandaa habari hizi, tunasema asante sana na tunakutakia mchana mwema usiokuwa na hitilafu.